Bonjour, oui. Aujourd'hui, on va regarder la Beginner's Louisiana French Lesson 2 parce que on doit faire ça. Je pense que la dernière épisode, c'est à plus de un mois ou plus. Oui, hier. Oui, on parle français ici, chez nous, nous autres, et vous autres, et vos autres, nos autres, et Raoul aussi. Euh, avec moi Bob Gaming pour vous lernen le Français fertig. Wir werden jetzt hier reinstarten und ich werde meinen Mic muten, damit ihr nicht noch mein PC im Hintergrund hört. Das ist angenehmer für euch und für mich. Und wir werden dann sehen, wenn ich jetzt was zu sagen habe, werde ich das Video anhalten und ansonsten, ja, dann sehen wir halt. Los geht's. Bonjour. Comment ça va? Ça se plaît? This is our second lesson in our beginners Louisiana French class through Facebook and YouTube. I will continue to do these lessons as often as I can. Today I'm not calling, but I'm doing a lesson from my parents' home where I have to go take care of them before I'm going to hunker down. Ja, er ist jetzt bei seinen Eltern zu Hause, warum auch immer. Er muss sich eben um sie kümmern. Egal, auf dem Facecam seht ihr Kirby JAmbon in etwas jung und da sieht er etwas dünner und auch älter. Das bedeutet, dass Beginners Louisiana French Lesson 2 ist etwas her. Ja, es ist, schauen wir mal, es ist von 2020. Okay, das geht ja noch. Ja, dann sehen wir mal weiter, würde ich sagen. As we say in my own home for the duration of our time in social distancing. But let's continue. Last time we discussed about Louisiana French and we began to talk about some basic greetings in Louisiana French. Today I want to talk a little bit about the word you in Louisiana French. In English, we have a word you, which we use to describe, which we use as a subject or as an object, as plural or singular. Now, plural, we do have some variations of that. Colloquially, you have, in the north, they might say you. Also ich würde sagen, es ist ja sehr interessant, was er da sagt, weil man hat ja auf den verschiedenen Sprachen auch verschiedene Sachen zu Dingsen. Wie kann ich das am besten jetzt ausdrücken? Ich brauche unbedingt so ein professionelles Mic wie mein Kollege Relix. Das ist einfach viel handlicher und man versteht mich auch viel besser. Ja, er ist auf jeden Fall jetzt zu Hause bei seinen Eltern in Louisiana und er sagt jetzt alles, was man so wissen muss über das Subject, Object, you. Guys in the South, we say y'all, which I prefer. I think it's a much less, sexist term, I guess. I do like y'all much better. We use in the South, but in French, we have different terms for you, depending upon whether it's singular or plural or subject or object, and even in terms of what we call la politesse, if it's polite or not, in respect. If I wanted to say, for example, if I wanted to talk about you as a singular person, as a subject, I say tu. If it's an object, toi. If we're talking about plural, we use the word vous autres. Vous autres, try that. Vous autres. And sagt vous autres oder vous autres oder vous autres. Ich sage aber dazu eher vous, weil ich das so gelernt habe. Vous, nicht vous autres. Ja, das ist so das, was ich dazu zu sagen habe. Er lernt das jetzt mit uns. Ich lerne das jetzt auch, Louisiana French. Und dann ab geht die Post. Und wir schauen jetzt uns an, was wir jetzt noch zu sagen haben. Er hat 15 Minuten. Ich werde darauf 15 Minuten reagieren und los geht's. It's pronounced a little differently from some other regions. We say vous autres. Sometimes you'll hear vous as used as well as an object in certain aspects.
Now, vous is also what we call a polite, respectful French, and in Louisiana French, it was used less frequently than it was in other varieties of French. In other varieties of French, and especially in the past, it was much more often you would address someone as vous and you. You'd address someone. I'm sorry, there was a ghost in my closet. You just opened the door. You addressed someone as vous. Wer kennt's nicht, der Geist im Schrank? Also, das ist wirklich. Also der Geist im Schrank. Das, ja, die Tür hat sich ja auf magische Weise geöffnet. Ja. Oho, Hokus Pokus, Simsalabim. Und du hörst kleinen. Auf jeden Fall, ja, wir sehen weiter. Someone you didn't know well, you would address them as vous. In Louisiana French, it was typically reserved for older folks in different regions. Some regions they didn't use it very much at all. In the region where I'm from, for sure, in some other regions, I know you used vous when you were addressing someone like of an older age, like for sure, like some of your parents' age, your grandparents' age, and it got less and less out of use. But it's still used today amongst certain Louisianians. I still use it when I'm addressing someone like my much older than myself. I always use vous to speak to the person. I think like especially with my parents, I still address them as I would say tu and toi, but I would use vous to address them. I'll give you a good example. My maternal grandmother, who was just a few years younger than my paternal grandmother, would address her as vous. Vous buvez du café, mother? You're drinking coffee. She would say something like that. But those are the three terms for vous. Now, let's use a little bit. Es ist jetzt alles schön und toll, was er sagt. Es ist aber vor allem auch so, dass er hat eine andere Aussprache und andere Wörter hat als ich jetzt im Französischen. Wenn ich sage, c'est quoi votre nom, dann sagt er, c'est quoi vos noms oder so sagen. Vos autres, nee. Vos autres nom. Das sagt er dann zum Beispiel und das ist zum Beispiel irgendwie verwirrend für mich, weil ich ja das Französisch auch anders gewöhnt bin. Und deswegen ja, on commence, je pense. Now, some Louisianians will pronounce it as E. For example, tu or ti. You'll hear those kind of sounds. But most French speakers would say tu, but there is a good number who actually pronounce it as ti. It's much closer to ti than it is to tu. So just because it's spelled tu, don't go pronouncing it tu, because tu can mean something completely. Tu can mean all or everyone, something like that. So if you want to say the singular tu, if you have a trouble trying to go towards the ti, but again, you can pronounce it if you try. It's a u sound. Now, the pronoun he is pronounced e. It has an L at the end of it when we write it, but we don't pronounce the L unless it's followed by a vowel. So you would say, il mange, he eats, il aime, he likes or he loves. So the L is pronounced when you attach to the neck of the vowel. Now, the subject pronoun for she in Louisiana French is either a or al. There's a couple of varieties, especially like in Louisiana Creole, and I think some of the Native American groups do say the e or el, which is pronounced in more international French, but majority of Louisianians will actually say a or al. It's something you'll find in other parts of the world. I've heard it quite often in Quebec and New Brunswick. I've heard people say a and al as well for a subject. Although this is never really taught, but you do hear it a lot. We say a or al. El is reserved for her as an object. And for we typically say on. On is an interesting French word. On is a word in Louisiana. Reicht jetzt so. Er hat etwas zu lange jetzt schon geredet. Jetzt sind wir schon fast die Hälfte hier durch und deswegen würde ich auch noch was dazu sagen. Er prononziert die Wörter anders, kann man das sagen, ja. Anders als ich. Tortate. Das hat er gesagt, ja, das sage ich auch. Tortate, aber anders halt. Also, ja, er hat einen anderen Sprachgebrauch, so kann man das gut sagen. Ich würde sagen, wenn jetzt wichtige Stellen kommen, dann rede ich nochmal und wenn nicht, dann lasse ich einfach das Video laufen, weil es ist ja eine Reaktion darauf und bei Reaktionen wird auch viel gesagt, aber auch viele überhaupt mal das Video zusammen angeschaut, deswegen würde ich sagen, bonjour toujours, on commence, je pense. International French can mean one, sometimes in international French use it to mean they, and it also means we in international French. You might hear nous autres as well as a subject, we typically reserve as an object, but nous autres, and sometimes we'll say nous autres. One of the things you're going to find about French, we like to move our little pronouns around. All right, and we talked about the you with the plural, the vous autres, and the you with the respect. Now for they, we have a couple different varieties of they, depending on the region you're from. Where I'm from, for they we say us. Okay, you got that us. All right. Some regions they say eux autres. Other ways you can say they. Sometimes you can use the pronoun ça, which can mean it or they to mean they, like ça moi. Sam don't say là-bas. They like to dance over there. You might hear aussi il or is if it's followed by a vowel. You might hear that term as well.
Okay? All right? Any questions about that? Anybody? Oh, cool. All right. Let's practice a little bit real quick. Let me practice pronouncing a few words. All right? Ready? Do this for me, please, everybody. Let's try. Je parle français. Yes, I speak French. That's the basic present tense. Past tense. Let's just try a little past tense. J'ai parlé français. I spoke French. If you did, yes, you did. You just said. And then a kind of unique one in the present progressive tense. That's the ing form of the verb. You could say, je suis appris parler français. Je suis appris parler français. I am speaking French, and yes, you are speaking French. And of course, je vais parler français. Try that. Je vais parler français. Very good. Good job. Now, one other thing is that to make a sentence negative, you're going to use the term pas. Pas means kind of like it makes sense now. It's kind of like saying not in a sense, and it usually goes after the verb, the first verb in a sentence. Okay. So, for example, I can say je veux, which means I want. Je veux pas, I don't want. Je peux, it means I can, I'm able to. Je peux pas, I cannot, I can't. Er hat gesagt, dass wir können natürlich jetzt nicht Kirby JAmbon jetzt hier verklicken mit den World Crawl Turtle Insurance. Und deswegen würde ich sagen, ja, er hat halt gesagt, was die Negationen sind, nicht Rassistikwort, Nega mit A-Sionen. Und deswegen, ja, er hat eben sowas erwähnt, jetzt geschildert. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Was habe ich denn noch gesagt? Ja, richtig. Er lehrt eben anderes Französisch als ich. Ja, wenn wir jetzt weitermachen, on commence, je crois, je pense, je demande, je ne peux pas, je ne peux pas parler le français très bien parce que je ne peux pas trouver les mots directement. Et oui, on commence, oui. J'aime, I like or I love. J'aime pas, I don't like, I don't. Je connais, I know. Je connais pas, I don't know. Or you can say, in Louisiana French, we can say, je connais comment. You wouldn't hear that much in Louisiana French. It means I know how. Or je connais pas comment. That's all. Okay. Now for the activity today, we're going to do a little activity. But I would like you to hear some of the following verbs, and I want you to put them behind one of these phrases. And again, for those of you who don't have, who want the documents, please just Facebook message me. I will get them to you. Ich werd ihn auf Facebook kontaktieren. Erstmal Kirby JAmbon auf Facebook. Ich werde ihn in der Videobeschreibung verlinken. Weil, ja, das muss ja sein, sonst YouTube-Recht und so, ja. Ja, ich werde ihn auf Facebook anschreiben, dass ich die Reactions mache und dass das für ihn in Ordnung ist, und wenn nicht, dann werdet ihr dieses Video niemals sehen, und wenn doch, dann werdet ihr dieses Video sehen, und zwar am 30.09. um 22:30 Uhr. Ja, so, das ist der Terminplan. Also, ihr werdet es ja erst später sehen, aber für die jetzt irgendwie zugehört haben im Hintergrund, die wissen, 22:30 Uhr, neues Bob Gaming, Kirby JAmbon Lesson, Louisiana French Lesson 2 Video. So sieht's aus, Kollegen. Gut, machen wir weiter. Actually, I'll probably get to it when I get back home today, but I will get to you as soon as I can. So let's try this. Ready? Let's try some verbs. Ready? I'll pronounce verbs. The verb to dance, danser. The verb to eat, manger. The verb to sleep, dormir. To play, jouer. To talk or to speak, parler. To learn, apprendre. It's the same verb in international French, but we don't pronounce kind of the ending. I just extend the sound, apprendre. The verb to work, travailler. The verb to travel, voyager. The verb to rest or relax, me reposer. When you're speaking about yourself, me reposer. If you're speaking to someone, te reposer, or about someone, se reposer or se reposer. To watch, guetter. Now, guetter internationally means just to watch out for, and we use it for that meaning too. But we also use it just to watch, like moi j'aime guetter Star Trek sur TV. All right, you know about that? I like to watch Star Trek. Okay. Aller is to go. Try to cuire. Cuire is to cook. Coudre, to sew. Mm-hmm. Porter, it'd be to wear or to carry with you, bring with you. Dire, to say. Écrire, to write. Lire, to read. Now, some of you have a problem rolling those R's. You can try, we tend to roll our R's a little closer to the mouth here in Louisiana French. And European French, you're trying to roll the R a little bit further back. I was taught one time by a professor from Switzerland. She said there were 3 ways you can roll your R, and there's 3 different ways. And I tried to roll them their way one time, so that doesn't sound right. So I said, well, I'll just roll it my way. Yeah, that's perfect. And I have a friend of mine from ja, er hat jetzt schon viel gesagt zu zum Louisiana French. Er hat zum Beispiel auch gesagt, dass Getty das Regardé von Louisiana French ist. Das habe ich nicht gewusst. Und Kurier ist fahren und nicht laufen. Das ist auch was anderes. Das überrascht mich, ja. Guter Wortgebrauch.
dass die gleiche Sprache ist, aber immer wieder andere Wörter und neue Wörter auftauchen, die ich noch nie gehört habe. Ja, machen wir lieber mal weiter. From La Rochelle, who told me that there was an old story in France that everybody used to roll their R's the way we do, like français. Okay, instead of saying français, I really can't do it all that way. But he said, but it was because they had a king who had a kind of a speech impediment of some sort and couldn't roll it our way, so everybody started copying the king in France. But I don't know if that's true or not. Who knows, legend? But I like it. So. And so here's a really funny one that you have to say with two rolled R's. It's rire, rire, rire. Yeah. For those of you who can't roll your R's, it's the word to laugh. So you might be laughing at yourself trying to pronounce it. Okay. Rester, rester, rester means to stay, or also can mean if you ask someone where they live, you can use the verb rester. And then fete, fete, which is to celebrate, to have a party. M'empêcher, to help myself. Or usually it's a negative, like je peux pas m'empêcher, I can't help myself. And comprendre, which is to understand. So the activity I'll have for you today, it was I'd like you to, and when you get the documents later, you can look at it and replay this video, but is to look at these activities, say, see if you can do this. Je veux, I want, and then put one of those words. Je veux parler. Or you can say, je veux parler français. Okay? Something is, you can say, is je veux pas, with something you don't want, like, je veux pas rester à la maison pour 3 mois. I don't want to stay at home for 3 months. and you can use je peux, mais je peux pas, j'aime pas, je connais, pas, excuse me, je connais pas comment. It's still early morning. I need another sip of coffee. You got it. All right, so we're going to leave it at that part of the lesson today. When I get back home, I can respond to some of the. Er hat jetzt auch schon gesagt, dass er jetzt gleich fertig ist, wie man hier auch an dem Balken hier sieht. Das bedeutet, dass ich auch gleich ein Outro machen werde mit coolen Typen und so und dann mit kleiner Einblick auf Outro. Ihr kennt. Nein, natürlich nicht. Ja, jetzt ja, aber hier ist es. Oh, scheiße. Das Outro und dann werdet ihr das auch sehen. Gleich kommt das Outro und dann sehen wir uns beim nächsten Video vielleicht ein Cooking-Video, Spoiler, oder ein Fortnite-Gameplay. Oder ein anderes Gameplay, was auch immer. Könnt ihr gerne vorschlagen. Ich grüße viele Leute. Joe Hoffmann. Ich grüße alle aus meiner Schule, die mich supporten. Und Relix und deren Freundeskreis. Und dann, Grüße gehen raus. Herz geht raus für den Support. Auch wenn ich nur 38 Abonnenten habe. Das wird sich vielleicht noch ändern. Hoffentlich irgendwann. Wenn das. Ich habe keine Facecam. Verdammt nochmal. Egal, wir sehen uns. Ich schaue das jetzt noch fertig und wenn dann seht ihr das Outro, ja? Peace. Facebook messages for the documents I have attached. By the way, thank you all for everyone who liked my comment on Facebook. I have over 40-some subscribers on YouTube. Never did YouTube before, so it's kind of funny. And almost 300 people saw it within 12 hours of the video. So people are sharing it. Please feel free. Something I'm happy to do, and hopefully it helps you. And y'all stay safe. Et ça va être okay. And I'd like to leave you with a little message. Keep calm and lâche pas la patate, which means don't drop the potato. Keep calm. On va se laver les mains. Keep washing our hands. And tout le monde va être correct. Tout le monde va être magnifique. We're gonna be all right. Okay? Bye bye. Oh, scheiße, show me that dieser verrückte Vogel. Hey, du verrückter Vogel, was willst du hier? Gehst du weg, ich mach dich Curry. Scheiße, was willst du? Ich rufe die Polizei, mir egal.